Okay, so today we will continue with our biomolecules topic. That is, in last class we have seen regarding monosaccharides, that is, and polysaccharides we have seen. That is, if it is made up of single unit of sugar, that is monosaccharides, that is single unit of sugar we can say. And here we have mainly seen about pentoses. So that is C5H10O5. That is, example is ribose. The structure you have to remember. This is CH2OH actually. Okay. So this is 6 carbonous. This is hexoses. Hexoses we have seen only one example, glucose. So what this is only given in NCERT. NCERT but extra examples some of them we have seen, like fructose, galactose, then remaining things and all we have seen. So that one we can see. So now we have seen about disaccharides. That is, we will be having 2 units of sugar that is joined by a glycosidic bond. Then more than 2 units of sugar or more than 10 units of sugar. So till 10 units of sugar we will call it as oligosaccharides, and more than 10 units of sugar we will call it as polysaccharide. So polysaccharide is important. So many units are long chains of sugars and units linked by glycosidic bond that is found by dehydration. Adavadhu rendu sugar link agumbodhu enna agum appadina water will be removed. That is, homopolysaccharide means same monomer unit will be keep on repeating. Heteropolysaccharide means different monomer units will keep on repeating. So idhula dhaan nama example paathom. That is, glycogen is found in glycogen, starch, cellulose. Idu moonume enadana these three are homopolymers of glucose only. Means glucose are repeated but branching pattern, branched and unbranched in the mari it will change. Like glycogen, you can see it is a storage form in storage polysaccharide in animals. Starch is storage polysaccharide in plants. In case of plants, inulin will be present. That is also almost storage only, but not in all plants. Then we can see cell wall. That is a structural polysaccharide is in plants is cellulose. That one we can see. And exoskeleton of arthropods, that is chitin. So these are monomeric units. Starch is also glucose only. Glucose is the monomeric unit. Inulin is fructose is the monomeric unit. So cellulose, obviously we know glucose is the monomeric unit. N-acetyl glucosamine in case of chitin. So these two will mainly show branching. Inulin, cellulose, இத பத்திலாம் நமக்கு எதுவும் சொல்ல. Then iodine கூட color form பண்றது. That is, glycogen will form red color. Starch we know that will form blue black color, because starch will be having helical secondary structures will be present. So அப்ப ஏன் வந்து cellulose color change காட்டாது அப்படினா, because there is no secondary structure, or is there is no helical structure to hold the cellulose molecule. So this is the difference we have to know. Next as you can see, so first we will be having glycogen. The right hand is called as reducing, because there will be free aldehyde or ketone group will be present, while left hand is non-reducing, means those groups will be absent. Starch can hold iodine, cellulose cannot hold, and cotton fiber is cellulose. Paper is made from plant pulp, means paper is also containing cellulose only. So this they are trying to tell. So now next we are going to start with amino acids. I think it is clear till this. Next we are going to start with amino acids. So what are amino acids? Amino acids will be having 2 groups. From the name itself we can tell. Name lende sollalam rendu group irukum. One is amino group, another one is acid group. Amino group na enna, that is NH2. Acid group is COOH. So in NCERT it is mentioned as substituted methane. So that is, we are going to start with amino acid. So in amino acid we'll be having substituted methane, that is CH4. This is methane we know. Adavadhu carbon is surrounded by 4 hydrogen. So instead of this hydrogen, ella hydrogen ku badala namakku vera group varapodhu. Like in one side we'll be having NH2, that is amino group. In another side we'll be having COOH, that is acid group, and on one side we'll be having R group. So this is called as variable group. So this is variable group, or this is amino acid. Then this is amino group. Then this is acid group, carboxylic acid group. This one you know. So now in the R group change agaradu poruthu, there could be different type of amino acids possible in a cell, like 500 adu nare types irukku. But in a protein la ethana mattum dhaan irukum appadina, only 20 types are available. So based on the R group, suppose R group enna vera functional group irukum, appadi change agi namakku different type of amino acids are present, but in a protein only 20 will be present.
that we can see. Suppose if R is H, so in the R இருக்கிற இடத்துல H ன்னு போட்டிங்க அப்படின்னா the whole amino acid is called as glycine. Then suppose if R is CH3, that is methyl group, then it is called as alanine. Suppose in the R இருக்கிற இடத்துல CH3 போட்டிங்கன்னா then the amino acid is called as alanine, like you can see. So NH2 CH COOH then CH3, and the R க்கு பதிலா CH3 போட்டிங்கன்னா that this is alanine. Next we will be having, suppose if R is CH2OH, that is hydroxymethyl group. So hydroxy means OH group we know. Hydroxymethyl group irundhathu appadina, so it is going to be called as serine, that is alcohol containing amino acid. So this we can see. So these are the three parts that we can see. Now these are the three, sorry, not three parts, these are the three examples. So that is given in NCERT as far as amino acids is considered, so that we can see. So now you see this. So that is this is about amino acid. So organic compound with a central carbon bonded to 4 different groups. The unique chemical structure of the R group defines the identity of the 20 types of amino acid. But in reality nariya irukkalam, but 20 type of amino acids only found in proteins. That is why they have mentioned it like that. And we can classify amino acids based on different categories. First we are going to classify it based on whether it is essential or non-essential. Suppose if our body itself can able to synthesize it அப்படினா, that is non-essential. These amino acids can be synthesized by our body. Essential na enna நம்மளுக்கு வேணும்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம். ஸோ அப்படின்னா நம்ம பாடி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு அதை வெளியே இருந்து நம்ம எடுக்கணும்னு தேவையில்லை. தட் இஸ் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட். What is essential amino acid அப்படின்னா, the body cannot synthesize these, so these must be obtained from the food. We have to obtain it from the diet or the food we are taking. கண்டிப்பா நம்ம ஃபுட்ல இருந்து நம்ம எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னா that is essential. நம்ம ஃபுட்ல இருந்து எடுக்க வேணாம் அப்படின்னா that is non essential. Another category that is not that much thing, that is semi essential amino acid. The body synthesize this very slowly. பாடி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ நம்ம ஃபுட்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே, பாடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். That is semi-essential amino acids. So you can see essential means our body cannot able to synthesize, we have to obtain from food. Non-essential means our body can synthesize, we no need to obtain it from food. Semi-essential is these are synthesized by our body very slowly. They may be required from the diet during illness or growth. So sometimes it is going to be required, that you can see here. Examples we have to remember, that is few examples. If possible you can remember, or not that much important. In chemistry point of view, you will be remembering all this. That is MI, PVT Limited, like that we can remember. That is Mumbai Indians Private Limited, like that we can remember. So M represents methionine, I represents isoleucine, P represents phenylalanine, V represents valine, T represents tryptophan, L represents lysine, leucine, both we can include. Then T represents threonine. So inga vandu oru inda D ku edhum kediyadhu. So this you have to remember. MI Private Limited, so that is Mumbai Indians Private Limited, like that you can remember. Methionine, isoleucine, phenylalanine, valine, threonine, then in the T ku tryptophan or everyone ஞாபகம். Then L க்கு ரெண்டு leucine, lysine. These 8 are essential. இது கூட actually usual chemistry ல இது ரெண்டையும் சேர்த்துப்பாங்க. That is arginine and histidine also will be added over here. So அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா, so அதுக்கு சில இதில் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. So that is arginine, histidine. Or we can say PVT Tim Hall. So இதான் யூஸ்வலாக ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுறது. So this also you can use. So totally, so 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. So totally 10 will be considered as essential. But biology பொறுத்த வரைக்கும் essentialே வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க, essential and semi essential. Usually chemistry point of view 10 essential amino acids will be present. So இது இந்த 10, that is இது ரெண்டுமே இங்க வந்து இன்வால்வ் பண்ணிப்பாங்க. பட் பயாலஜியில் இதையே வந்து இந்த 8 வந்து எசென்ஷியல், இந்த 2 வந்து நான் எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி 10ஏ வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க, 8 + 2 அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல் த ரிமைனிங் அமினோ ஆசிட்ஸ் 8 + 2 that is 10. மிச்சம் 10 அமினோ ஆசிட்ஸ் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ். நீங்கள் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ்னா அது என்னென்ன கேட்டாது என்னென்ன வருது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். அதர் திங்ஸ் ஆர் நான் எசென்ஷியல், லைக் தட் வி கேன் அஸ்யூம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் first classification, that is classification according to nutritional needs.
Yes, I think it is clear. Next we are going to classify according to the charge. Suppose if an amino acid, it is going to be having extra COOH group. Suppose already or COOH group, that is, this is the normal formula. NH2, then CH, then we will be having COOH. இங்க already ஒரு COOH group இருக்கு. Rலையும் மறுபடியும் ஒரு COOH group இருக்கு அப்படின்னா, for example R group is CH2 COOH. இன்னொரு டைம் இங்க COOH வந்துச்சு அப்படின்னா, overall charge will become negative. Negatively charged amino acids are called as acidic amino acids. Acidic na H plus release பண்ணோம், இப்போ positive அப்படின்னா you do not assume. Acidic amino acids are negatively charged. That is, it will contain extra COOH group. So COOH வந்து R group la extra COOH group will be there. So these contain an extra carboxyl group, giving them a net negative charge. I think this is clear. அதே மாதிரி extra NH2 group, if it is present, that is called as basic amino acids. This will be positively charged. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம், அது நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் you will study. பட் நம்மளுக்கு இதோட நேம்ஸ் வந்து மெயினாக தெரியும். ஜஸ்ட் இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன குரூப் இருக்கும், ஆர் குரூப்பில் எக்ஸ்ட்ரா COOH இருந்ததுன்னா அசிடிக், ஆர் குரூப்பில் எக்ஸ்ட்ரா NH2 இருந்ததுன்னா that is basic, that is positive charge. It is going to be examples we have to know. So for negatively charged, glutamic acid and aspartic acid, these are the examples of negatively charged. So glutamic acid, aspartic acid. So CH2COOH, CH2CH2COOH, இந்த ரெண்டு தான் difference இருக்கும். That you can see. Aspartate, glutamate அப்படின்னு சொன்னாலும் that is examples only. Structure you don't worry. So only we have to know the names, because NCERT biology NCERT level அதான் இருக்கு. மூணு structure நம்மளுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. I will tell you what structure you have to remember. இதுக்கெல்லாம் நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். Don't worry about the structures. So you will study those in chemistry. Okay. So basic amino acids, these contain an extra amino group, giving them a net positive charge. That is, it is positively charged. Suppose if number of NH2, that is equal to number of COOH. இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா, so actually usually NH2 will provide positively charge, COOH will provide negative charge. So this is the major thing. But ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, it will become neutral. These have a single amino group and single carboxyl group. So it will be having balanced charge. So that is valine is the example, one of the example. Other than that valine, we can see alanine, glycine. These are also examples of neutral amino acid. That is ஒரு பக்கம் NH2 COOH மட்டும் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா that is acidic, NH2 மட்டும் அதிகமாக இருந்ததுன்னா basic, ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா neutral. என்ன சார்ஜ் இருக்கும், so that you have to remember examples. That's all. No need for structures. Fine. Next you can see, other than, so this is based on charges we have classified. மொத எதை பேஸ் பண்ணி classify பண்ணோம், we have classified based on nutritional needs. இப்போ எதை பேஸ் பண்ணி classify பண்ணோம், so based on charges. Next we are going to classify it based on functional group present, like sulfur containing amino acids. So this is also not there in NCERT, but you just know. Suppose if the amino acid la sulfur irukku அப்படினா, அது வந்து sulfur containing. Methionine, cysteine, like cysteine ka R group will be CH2SH. அப்போ இதில் sulfur இருக்குல்ல, so that is cysteine is a sulfur containing amino acid. Not required, but you just know. Heterocyclic. Heterocyclic means it is going to have a ring structure in which at least one atom is nitrogen. So இதில் ஒரு ring structure இருக்கும். அந்த ரிங்கில் யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா CH அதான் இருக்கும். பட் அந்த CHக்கு பதிலாக ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்டில் nitrogen அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா that is called as heterocyclic. There are two things will be there, homocyclic or carbocyclic. CH மட்டும் இருந்ததுன்னா that is called as carbocyclic or homocyclic. பட் இப்போ வந்து CHக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு N எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல இருந்தால் கூட, ஆர் N ஆர் ஆக்சிஜன், அந்த CH தவிர வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஆட்டம் இருந்ததுன்னா that is carbocyclic. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸும் நாட் ரெக்வயர்ட், யூ ஜஸ்ட் நோ ப்ரோலின், ஹிஸ்டிடின், ஹைட்ராக்சிப்ரோலின். தென் ஆல்கஹாலிக், இது இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம், சிரைன், தட் இஸ் ஆர் குரூப் CH2OH. இது மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஏன்னா இது NCERTல இருக்குது, இந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, தென் த்ரியோனைன், that you will study, that is also alcoholic. Then aromatic, these possess a cyclic structure like benzene ring. Suppose tyrosine, phenylalanine, tryptophan. அதாவது நம்மளுக்கு இந்த R group வந்து என்ன இருக்குன்னா benzene ringa இருந்துச்சு அப்படின்னா that is phenylalanine. Phenylalanine hydroxylation பண்ணோம்னா we will obtain tyrosine, that is C6H5OH. இந்த மாதிரி structure இருக்கும்.
So that is tyrosine. So you have to just know these examples will fall under aromatic. ஏன் அதில் fall ஆகுது அப்படின்னா அதில் aromatic rings இருக்கும், like benzene rings will be present அப்படிங்கிறது you have to just know. Okay, I think this is clear. So next we are going to see what is mean by Zwitter ion. So suppose this is normal amino acid. So இதான் வந்து normal amino acid structure. If we are going to place it in acidic pH, so if we are going to place it in acidic pH, what will happen? Acidic pH la enna adhigama irukum? H plus ions will be more. This you already know. Acidic pH naale H plus da adhigama irukum appdi. So appo H plus adhigama irukumbodhu enna aguna, you just remember this H plus will be added to this amino group. That is, it will become NH3 plus. So இந்த மாதிரி ஆயிடும். So அதாவது இந்த H plus இந்த NH2 கூட add ஆயிருக்கு, மற்றதெல்லாம் வேற எந்த சேஞ்சும் இல்லை. So that is, this is R, that is same, and we are having COOH. So what is the overall charge that you can see? That is, if we are going to place an amino acid in a acidic pH, the overall charge will be positively charged. I think this is clear. Next, if we are going to keep on increasing the pH, இப்போ acidic pH ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா pH increase பண்ணிட்டே போகணும்னா ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, that certain pH is called as isoelectric pH. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் acidic pH, that is pH less than 7, அந்த இதில் வச்சோம்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கு. இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, that point is called as isoelectric point. அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது NH3 plus and it will become CHCOO minus, அதாவது இதுவும் ஈக்குவல் ஆயிடும். அப்போ overall charge will be electrically neutral. So overall charge will be electrically neutral. So this particular ion is called as Zwitter ion. So எந்த ஒரு pHல அது electrically neutral ஆகுதோ அந்த ஒரு pHல நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் Zwitter ion. That we have to see. Next, if you keep on increasing the pH, that is alkaline or basic pHல கொண்டு போய் வெச்சோம் அப்படின்னா, basic pHல OH minus ions will be more. That we already know. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it is going to remove those things. அப்போ என்ன ஆகும்? So NH2 it will become, and CH it will become COO minus and arg. This is same only. இந்த இடத்துல COO minus ஆயிடும், இது NH2 ன்னு மாறிடும். Because அங்க இருக்கிற hydrogen it will be removed. Because OH will be removed, right, like that you can remember. So now the overall charge will be negatively charged. So this amino group, this carboxyl group and this R group, இந்த மூணு group தான் structure of the amino acid வந்து decide பண்ணும். எந்த solutionல எந்த மாதிரி அதோட structure மாறும், எந்த மாதிரி அதோட charge மாறும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் it is decided by this one only. So that we can see. So next we are going to see, that is we are going to see regarding so this is about Zwitter ion, we have to know. So that is, you can see. So whenever we are placing in a low pH, so it is present in cationic form, that is acidic solution it is placed. Whenever we are going to keep on increasing the pH, at one point what will happen is, so it is going to be carboxyl is deprotonated, means H is removed, amino is protonated, means H is added, exists as Zwitter ion. இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, both groups are protonated. So ரெண்டு இதுலயும் H add ஆயிருக்கு. இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா, both groups are deprotonated, high pH, means ரெண்டு இதுல இருந்து H plus remove ஆயிருக்கு. Like this is an, இந்த இடத்துல ஒன்று remove ஆயிருக்கு, இந்த இடத்துல ஒன்று remove ஆயிருக்கு. That is an, it exists an anion, that is negative charge. So this is what we have seen. So Zwitter, never an uncharged compound, and amino acid can never exist as an uncharged compound regardless of the pH of the solution. Uncharged இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது, ஏதோ ஒரு சார்ஜ் இருக்கும். So like it will be present neutral, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும், but uncharged இருக்காது. So because we are having amino group, these things are present. I think this is also clear. So next, so first we will go through till this in NCERT. So this is regarding amino acids. ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது. இது எங்கே கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, ஸோ இது கீழே கொடுத்துருப்பாங்க, that is you can see. So amino acids are organic compounds containing amino group and acidic group as substituents on the same carbon. Suppose ஒரே கார்பனை சுற்றி 4 different atoms like hydrogen, NH2 one side, then COOH one side, then we'll be having R group. அப்போ ஒரு கார்பனை சுற்றி 4 different இது இருந்தது அப்படின்னா, this carbon is called as, actually it is mentioned as alpha carbon,
and ஒரு கார்பனை சுத்தி 4 different functional group இருந்துச்சு அப்படின்னா it is called as asymmetric carbon. You will learn these things in your chemistry. So asymmetric carbon. Asymmetric carbon இருந்துச்சுன்னா it is going to show optical activity. Suppose ஒரு கார்பனை சுத்தி கார்பன் வேலன்சி 4 யூனிட், அந்த கார்பனை சுத்தி 4 டிஃப்ரெண்ட் இதுவா இருந்தது அப்படின்னா that is asymmetric carbon. So அந்த asymmetric carbon இருந்துச்சுன்னா it will show optical isomerism or optical activity it will show. So appo that we can see. So that is alpha carbon. Hence they are called alpha amino acids. They are substituted methane. CH4 la H க்கு பதிலா இங்க substitute ஆகி இருக்கிறதா அதெல்லாம். There are 4 substituent groups occupying the 4 valency position. These are hydrogen, carboxyl group, amino group and variable group. I think it is clear. So கொஞ்சம் பொறுமையா பாருங்க. So based on the nature of R group, there are many amino acids. R group நம்ம change பண்ணோம்னா there are many amino acids, almost 500 types or even more also it might be present. But however those which occur in proteins la இருக்கிறது எத்தனை type தான் it is only 20 types only. நான் ஜெனரலா இவ்வளவு வேணா இருக்கலாம், but proteinல 20 amino acids தான் இருக்கும், அதுக்கு மேல இருக்காது அப்படினு சொல்றாங்க. So the R group in this proteinaceous amino acid could be hydrogen. Suppose R group hydrogen இருந்தது அப்படினா, so that is we have seen CH, இந்த இடத்துலயும் H இருக்கு. So இந்த இடத்துல COOH, இந்த இடத்துல NH2. So this structure is glycine. Okay. Suppose if R is methyl group, that is methyl na CH3. நம்ம அங்கே எழுதிட்டோம் அதுதான். Alanine. If it is hydroxymethyl, that is serine. 3 of 20 are shown in figure 9.1. So நான் காட்டுறேன் again. So the chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxyl and the R functional groups. So chemical physical properties of amino acids இதெல்லாமே எதோட இது, that is amino, carboxyl and R functional group. அதாவது எந்த pHல எந்த சார்ஜ்ல இருக்கும்னா யாரை டிசைட் பண்றது, இந்த மூணு குரூப் தான் டிசைட் பண்ணும். Based on the number of amino and carboxyl group, there are acidic. Acidicல என்ன நம்பர் அதிகமா இருக்கும்? The acidic means negatively charged, means carboxyl groups will be more. Basic na, that is positively charged, means amino groups will be more. Neutral அப்படினா ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும், that is valent. Just நம்மளுக்கு என்சைட்ல இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க, ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு இங்க வேண்டாம், கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க படிப்பீங்க. Again I am telling. So similarly there are aromatic amino acids like tyrosine, phenylalanine, tryptophan. So this one you can see, that is aromatic amino acid. Aromatic na என்னதுன்னா benzene rings will be present. Benzene என்னன்னா C6H6. இது நீங்க you will study. இதுதான் ஃபுல்லாவே ஆர்கானிக்ல படிப்பீங்க. That is benzene is C6H6. A particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2 and COOH group. Hence in solution of different pH, the structure of amino acid changes. NH2 COOH வந்து என்ன ஆகும்னா amino acid property வந்து control பண்ணும். So that is NH2 COOH ionizable இருக்கிறதுனால, so that is a property that we can see. Hence in solution of different pH, for example if it is placed in acidic pH, it is positive charge. So pH increase பண்ணிட்டே வரும்போது it will be neutral. This is called as, B is called as Zwitter ionic form. Then if you keep on increasing, it will at one point it will become this one, that is it is basic pH போகும்போது it will become this one. So that is negatively charged. I think this is clear. Okay. So then next we are going to see regarding proteins. So what is mean by proteins? So நம்மளுக்கு இப்போ அமினோ ஆசிட்ஸ் பத்தி படிச்சிட்டோம். இப்போ அமினோ ஆசிட்ல நிறைய ஜாயின் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா that is proteins. ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ஒரு சுகர், ஒரு மோனோசாக்கரைடும் இன்னொரு மோனோசாக்கரைடும் எப்படி ஜாயின் ஆயிருக்கும், with the help of glycosidic bond. அதே மாதிரி ஒரு இதுவும் இன்னொரு இதுவும் எப்படி ஜாயின் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா, மீன்ஸ் ஒரு அமினோ ஆசிட் இன்னொரு அமினோ ஆசிட் எப்படி ஜாயின் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா with the help of peptide bond. For example, you see, we will see peptide bond formation. That is, we are having NH2, C, here we are having H, here we are having R group, here we are having COOH. Then again we are adding another amino acid. So இது வந்து உங்களுக்கு நார்மலா தெரியும், amino acid means amino group ஒன்று, acid group ஒன்று. இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இதில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் அண்ட் இதில் இருக்கிற OH, இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஆப்வியஸ்லி என்ன ஃபார்ம் ஆகும், வாட்டர் வில் பி ரிலீஸ்ட். That is dehydration reaction will happen. And இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும், NH2 CHR. இப்போ இங்க என்ன மிச்சம் இருக்கு, CO மிச்சம் இருக்கு. இந்த இடத்துல NH2 இருந்தது, ஒரு H தான் வந்து வாட்டருக்கு போயிடுச்சு, அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கும், NH மட்டும் தான் இருக்கும். That is CONH, then CHR, COOH. So this is
peptide bond. So this is peptide bond formation, this is peptide bond. I think this is clear. So now water removed, peptide bond is formed. Okay, so that you can see. Next, so peptide bond, if you can see, so and then நம்மளுக்கு glucose நம்ம வந்து polysaccharides பார்த்த மாதிரி homopolysaccharide or homo protein அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எதுவுமே இருக்கவே இருக்காது. All are heteropolymers only, because வேற amino acid அடுத்தடுத்து வந்துட்டே இருக்கும். ஒரே amino acid எப்பயுமே ரிப்பீட் ஆகாது. That we can see. So எப்பயுமே இல்லை, so நம்மளுக்கு நேச்சுரலா அந்த ஃபார்ம்ல ரிப்பீட் ஆகாது. That we can see. Like peptide, large macromolecules made up of amino acid chains linked by peptide bonds. இந்த ஒரு amino acid இன்னொரு amino acid நடுவுல இருக்கிற பாண்டுக்கு பேர் peptide bond, that is CONH நம்ம இப்ப பார்த்தது. அப்போ so we can see. Then amino acid will be there, that is monomer. Okay, so now protein versus polypeptide. A single polypeptide must be greater than 50 amino acids. 50 amino acid க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா that is a that is called as protein. 50 amino acid மேல இருந்தாலே that could be called as protein. மாத்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க, peptide ன்னு சொல்லுவாங்க, polypeptide ன்னு சொல்லுவாங்க, protein சொல்லுவாங்க, and different names will be there, that we can see. And all are 20 different type of amino acids எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹெட்டிரோபாலிமர்ஸ், மீன்ஸ் வேற இது சேர்த்து தான் நம்ம இதை ஃபுல்லாக ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஒரே அமினோ ஆசிட் ரிப்பீட் ஆகாது. நம்ம அங்கே படித்த மாதிரி குளுக்கோஸ் தட் இஸ் ஹோமோபாலிசாக்கரைட். ஹோமோங்கிறது இங்க இடத்துல நேச்சுரலாக வராது. ஸோ ஹெட்ரோபாலிமரிக் இன் நேச்சர், தட் வி கேன் சி. அண்ட் இன் ஹோல் ஆஃப் த அனிமல் வேர்ல்டில் இருக்கிற majority of the proteins என்னது அப்படின்னா that is collagen proteins. Collagen protein is most abundant in the whole of the animal world. That is main component of connective tissue. Already நீங்க tissue படிச்சிருப்பீங்க, epithelial, connective, muscular, neural. அந்த connective tissue தான் இருக்கிறதுலே abundant நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த connective tissueல இருக்கிற majority of the component that is going to be collagen only. That one we can see. So next, rubisco, that is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. The name தெரியலனா you will learn in photosynthesis, no problem. So that is going to be most abundant in the biosphere. நம்மளோட whole worldலே எது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படினா, எந்த protein ரொம்ப அதிகமா இருக்கும்னா that is rubisco. Or these two things you have to know. Okay, so next we can see, so this is regarding proteins. So I will show you that where it is in NCERT. So now this you can see, இதான் நான் சொன்னேன். So இந்த மூணு amino acid structure கொடுத்திருப்பாங்க. At least this we have to know as far as for biology biomolecules. Chemistry க்கு நீங்க ஃபுல்லா படிக்கணுமாங்கிறது you have to know. Okay, so next, proteins are polypeptides. They are linear chains of amino acids linked by peptide bonds. அதான் சொன்னேன். Each protein is a polymer of amino acid. As there are 20 types of amino acid, alanine, cysteine is a CS2SH, that is sulfur containing amino acid. Proline, tryptophan, lysine. So tryptophan we have seen. A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. Homopolymer na enna, only one type of monomer repeating n number of times. Adhe repeat aite irundhuchna that is monomer. The information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson. So you have learned that certain amino acids are essential for our health and have to be supplied through our diet. idella na first soliten. So diet மூலமா supply பண்றது essential amino acid. Dietary proteins are essential amino acid. Therefore amino acids can be essential or non-essential. Non-essential ங்கிறது latter. Former na essential, latter is non-essential. அதாவது இந்த termல முதல் இருக்கிறது former சொல்லுவாங்க, ரெண்டாவது இருக்கு latter. You already know. The latter are those which our body can make while we get essential amino acids through our diet or food. Proteins carry out many functions in living organism. So like collagen, just now we have seen it is most abundant in the animal world. It is an intercellular ground substance, means it is present between the cells or outside the cells it is present, not intracellular. Intracellular கொடுத்தா that is false, because செல்லுக்குள்ள அது வந்து இருக்காது. செல்லுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி வெளியே வரும், ஆனா வெளியே தான் இருக்கும். That is intercellular ground substance. Ground substance na வெளியே ஆக்குபை பண்ற ஒரு substance, or extracellular matrix also we can call. அதோட one of the part is collagen, mainly present in our connective tissue. Trypsin நீங்க 10th லே படிச்சிருப்பீங்க, that is a digestive enzyme. அந்த மாதிரி trypsin, pepsin, then we'll be having carboxypeptidase. இது எல்லாமே these are enzymes only. Enzymes are, most of the enzymes are made up of protein. Then நிறைய ஹார்மோன் படிச்சிருப்போம், insulin, glucagon, இந்த மாதிரி most of the hormones that is going to be
proteinaceous in nature only, that we will study in more detail in chemical control and coordination chapter. Next, antibody. So regarding this, we will study in human health and disease and body fluids and circulation. Antibody will fights infectious agent, that is it will provide immunity provide பண்றது தான் antibody-ஓட work. Then receptor, it is going to help in sensory reception, like இது படிச்சிருப்பீங்க gustatory receptor, then that is taste is gustatory receptor, smell is olfactory receptor, hormone receptors, these all are receptors are also proteinaceous in nature. Then GLUT4 is glucose transporter, enables glucose transport into the cells, cell-குள்ள glucose எடுத்துட்டு போறது இதோட work. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி majority of the functions in our body is performed by proteins only. இதெல்லாமே proteins, collagen, trypsin, insulin, antibody receptor, GLUT4 இன்னும் நிறைய இருக்கும். இது just example கொடுத்திருக்காங்க, அதோட functions என்னென்னு கொடுத்திருக்காங்க. I think this is clear. This we have to remember, so that you can see some transport nutrients across cell membrane like GLUT4, some fight infectious organism like antibody, some are hormones like insulin, some are enzymes like trypsin. So like this we are having. Collagen is the most abundant protein in animal world. Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, that is Rubisco, இது வந்து ஒரு enzyme. So that is the most abundant protein in the whole of the biosphere. Photosynthesisல இதோட role வந்து you will study. That is, it is the most abundant protein in the whole of the biosphere. உலகத்திலே ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது எந்த protein அப்படினா Rubisco. Animalsலே ரொம்ப அதிகமா இருக்கிற protein collagen. So this is regarding proteins. Now next we are going to see regarding structure of protein. So protein is found at 4 levels, that is primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. So what is primary structure அப்படினு பார்த்தோம்னா, so that is, it is a linear sequence, like which is first amino acid, which is second amino acid, அந்த மாதிரி நாம linear-ஆ arrange பண்றதுக்கு பேர் தான் that is called as primary structure. So that is a linear sequence, that is positional information of amino acids we can able to see. That is, எந்த amino acid வந்து மொத இருக்கு, எந்த amino acid வந்து next இருக்கு, இந்த மாதிரி நாம வந்து ஸ்டடி பண்றது தான் that is called as positional information, that is primary structure. So it is only connected by the peptide bonds only will be present. So peptide bonds மட்டும் இருக்கும். So அதை வச்சு we can able to tell, that is primary structure. Secondary structure you can see, so proteins are complex heteropolymers made of amino acid. While chemists see formulas, chemistல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா formula பார்ப்பாங்க, physicists என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதோட structure எப்படி இருக்கு அதோட இதெல்லாம் வந்து படிப்பாங்க. But biologists describe protein organization across 4 increasing levels of structural complexity. That is, first we can see linear sequence. So that is மொத amino acid வந்து, for example we are having first amino acid alanine. So this is first amino acid, for example. This is second amino acid, it is second. And the next we are having glycine. Next we are having cysteine. Next we are having leucine. Next we are having lysine. Next we are having glutamic acid. So இந்த மாதிரி இது ஒரு heteropolymer that we can see. இந்த மாதிரி எந்த amino acid மொத வரும், ரெண்டாவது வரும், மூணாவது வரும், இந்த மாதிரி positional information if we are going to see, this is primary structure. இதுல என்ன bond மட்டும் தான் இருக்கும் நமக்கு, here peptide bond only present. So that is, peptide bond is a covalent bond. This we already know, so that you can see. That is the positional information of the amino acid moving from the N terminal to C terminal. N terminal இருந்து C terminal க்கு move ஆகும். So in this case நாம அங்க எப்படி left hand வந்து non reducing and right hand reducing ன்னு பார்த்தோமோ, இந்த மாதிரி இது left hand க்கு பேரு, this is called as N terminal. ஏன் N terminal சொல்றாங்க, because மொத amino acid இருந்துச்சுன்னா அதுல இருக்கிற left sideல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா amino group only will be present. So இங்க ரெண்டு amino acid தான் கொடுத்திருக்கோம், பட் நிறைய ஆட் பண்ணனாலும் எப்படி ஆட் பண்ணாலும் கடைசியா இந்த குரூப் இருக்கும் right handல. So right hand will be C terminal. So that is why left hand is called as N terminal. ஏன்னா left handல amino group will be present, right hand கடைசி amino acid நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா will be having COOH group will be present. So right hand will be C terminal. So this is about primary structure. Then this primary structure, it is in the structure என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி linear-ஆ இருக்கும் கொஞ்ச இடத்துல. சில இடத்துல என்ன ஆகும்னா it can form a helical staircase like this, or it can form a
sheets, that is beta pleated sheets அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஷீட் ஃபார்ம் ஆகும், இல்லை மறுபடியும் ஹெலிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், ஷீட் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ எப்படி ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் பிட்வீன் தெம். ஸோ ஒரு அமினாசிக்கு இன்னொரு அமினாசிக்கு நடுவில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா this type of structures will form. So this is secondary structure. யூஸ்வலாக பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் நாம சொல்றது பொசிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் நாம எழுதுறது, பட் ரியாலிட்டியில் அதே மாதிரியே ஃபுல்லாக இருக்காது. அந்தந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸாக இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் as secondary structure. So it is present in two forms. One is alpha helix, லைக் நம்மளுக்கு வந்து ரிவால்விங் ஸ்டார் கேஸ் எப்படி இருக்குமோ, அதாவது சுற்றி சுற்றி ஒரு படிக்கட்டு இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் ரைட் ஹேண்டட் ஹெலிக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ரைட் ஹேண்டட். அதே இப்படி வரைஞ்சோம்னா திஸ் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டட். ஸோ திஸ் இஸ் ரைட் ஹேண்டட் ஹெலிக்ஸ். அது மட்டும் தான் நம்மளோட பாடியில் இருக்கும். Revolving staircase, the protein threads folds into specific forms, most notably the right-handed helix. That is a revolving staircase. Or it is present in the form of beta pleated sheets. You can see here. So this is alpha helix. இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு நடுவில் என்ன பாண்ட் இருக்குன்னா intramolecular hydrogen bonds. ஒரு இதுக்கும் இன்னொரு இதுக்கும் நடுவில் intramolecular, that is within this molecular bonds will be hydrogen bonds will be present. Then in this thing we can see beta pleated sheet, that is silk. So it will be present between two chains. ரெண்டு chains-க்கு நடுவுல இந்த மாதிரி some kind of hydrogen bonds will be there. or இந்த அளவுக்கு தெரியலனா hydrogen bond மூலமா it will form helix and beta pleated sheet. இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சா போதும். hydrogen bonds will be present to hold this structure. Next இதே structure நம்மளுக்கு சேர்ந்து ஒரு woolen ball like structure ஆ ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா that is called as tertiary structure. அதாவது இதே நிறைய சேர்ந்து கண்ணா பின்னான்னு அரேஞ்ச் ஆகி ஒரு உள்ளன் பால். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு ஹெலிக்ஸ் இருக்கு, தென் பீட்டா பிளேட்டட் ஷீட் இருக்கு, தென் ஹெலிக்ஸ் பீட்டா பிளேட்டட் ஷீட். ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு உள்ளன் பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக ஃபார்ம் பண்ணுச்சுன்னா ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். திஸ் இஸ் 3D ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இட் இஸ் த மோஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல், அதாவது ஒரு இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த ப்ரோட்டீன். இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் ஆக்டிவிட்டி எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ பட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது பண்ணணும் அப்படின்னா இதுலயும் பண்ணலாம், பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி இட் இஸ் மோஸ்ட்லி டன் பை டெர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் ஆர் ஃபங்க்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா தட் இஸ் டன் ஒன்லி வென் டெர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஃபார்ம்ட். ஸோ டெர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது இட் இஸ் அ கிரேசி உள்ளன் பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். யூ கேன் சே த செயின் ஃபோல்ட்ஸ் அப்பான் இட் செல்ஃப். இந்த இதே வந்து அதுக்கு மேலே திருப்பி ஃபோல்ட் ஆகி ஒரு 3-dimensional ஷேப்பாக ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. தட் இஸ் டெர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இது ஒரு டெர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சர். இந்த மாதிரி நிறைய டெர்ஷியரி ஸ்ட்ரக்சர் சேர்ந்துச்சுன்னா தட் இஸ் குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர். இது வரைக்கும் பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷியரிங்கிறது எல்லா ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கும் வரும். பட் குவாட்டர்னரிங்கிறது எல்லா ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கும் வராது, சில ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கும் வரும். லைக் நம்மளுக்கு தெரியும் ஹீமோக்ளோபின் will be having alpha subunit. So here 2 alpha subunits and 2 beta subunits. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், இதில் கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்காது. So 2 alpha subunits and 2 beta subunits will be present. Arrangement of multiple folded polypeptide subunits such as spheres or cubes into one unit. இது ஒரு உள்ளன் பால். அந்த மாதிரி நிறைய உள்ளன் பால் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிறது. That is quaternary structure. So human hemoglobin, a complex assembly of 4 subunits, 2 alpha types and 2 beta types. These things will be present. This we can see. So this is secondary structure. Just now we have seen collagen is also a secondary structure. அதான் பார்த்தோம். Collagen will act as intercellular ground substance. It is present in different things. Then enzymes like trypsin, it is going to take part in enzymes, biocatalyst. நம்மளுக்கு already தெரியும். Next we are having hormones. Next we are having these are antibodies that is going to fight against bacteria, virus. Next we are having receptors எல்லாமே function பண்ணும். Next we are having GLUT4 that is going to transport the glucose into the cell. செல்லுக்குள்ள glucose கொண்டு போகும். Like this we are having different things. So this is about proteins. இப்போ நாம வந்து NCERT-ல மட்டும் structure பார்த்துட்டோம்னா proteins are over. Okay. You can see proteins as mentioned earlier are heteropolymers containing strings of amino acids. Structure of molecules means different things in different contexts. Inorganic chemistry they will study about molecular formulae. Organic chemists write their 2-dimensional view while representing the structure of molecules. Physicists they will see 3-dimensional views, but biologists will describe the protein structure at 4 levels. யார் எந்தெந்த different contextல இது பண்ணுவாங்க. Inorganic chemistry வந்து
molecular formula இந்த formula என்ன அப்படிங்கறது மட்டும் பார்ப்பாங்க. Organic chemistry அதோட view 2-dimensional view பார்ப்பாங்க. Physics 3-dimensional view, but biologist only it is studying at 4 levels. Sequence of amino acid, that is positional information in a protein. எது மொத amino acid, எது second, இந்த மாதிரிலாம் இது பண்றது, that is a primary structure. A protein is imagined as a line. ஒரு line ன்னு வச்சுக்கலாம். இதுல நம்மளுக்கு நிறைய amino acid இருக்கும். So left end is called as left end is the first amino acid and right end is last amino acid. So the last amino acid is the first amino acid. This left end is represented by N terminal, right end is represented by C terminal. அதான் சொல்றாங்க. So that is the first amino acid is also called N terminal amino acid, last is C terminal. A protein thread do not exist throughout as a extended single rod. இந்த மாதிரி linear இப்படியே இருக்காது. It will be present in the form of helix, like a revolving staircase. இந்த மாதிரி இருக்கலாம். Or beta plated ல இத இப்ப change பண்ணிட்டாங்க. Beta pleated sheets. Beta pleated sheet formula it can be present. Of course, only some portion of the protein threads are arranged in the form of helix. அதுக்குன்னு எல்லாமே helix ஆவும் இருக்காது, எல்லாமே sheet ஆவும் இருக்காது. So only some portions will be arranged. That also we have to know. In proteins only right-handed helices are observed. As I already told, this is right-handed helix. இந்த இது மட்டும் தான் இருக்கும். So then other regions of the protein thread are folded into other forms. எல்லாமே சேர்த்து தான் we are calling it as secondary structure. இதுல என்ன main bond இருக்கும்னா, so இதுல என்ன main bonds இருக்கும் அப்படின்னா peptide bond only it will be present in primary. அப்போ primaryல இருந்தா secondary form ஆகுதுன்னா obviously secondaryலயும் peptide bond இருக்கும். In addition to peptide bond it will be having hydrogen bonds will be present. Intramolecular or intermolecular hydrogen bonds will be present. Then in addition the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball. That is a tertiary structure. இந்த மாதிரி hollow woolen ball மாதிரி இது வந்து நமக்கு இதாயிடும். That is hydrogen bond will be present. In addition to peptide bond எல்லாத்துலயும் இருக்கும். அதான் basic. In addition to that we will be having hydrogen bond, disulfide bond. These things are present. That is, this gives a 3-dimensional view. This is very important for, absolutely necessary for many biological activity of the protein. Activity பண்ணனும்னா அதுக்கு என்ன structure வேணும்னா tertiary. நிறைய tertiary சேர்ந்துச்சுன்னா quaternary. Some proteins are assembly of more than one polypeptide or subunits. The manner in which these, so tertiary can example பார்க்கலாம் அப்படின்னா myoglobin. Myoglobin is a protein present in skeletal muscles, that is red skeletal muscles, which is going to store oxygen. அதே மாதிரி some proteins are an assemble of more than one polypeptide or subunits. The manner in which these folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, like linear string of spears, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, just தெரிஞ்சுக்கலாம். That is spears மாதிரி இருக்கலாம், இல்ல spears arranged upon one another, ஒரு ஸ்பியருக்கு மேல இன்னொரு ஸ்பியர் இருக்கலாம், இல்ல in the form of a cube or plate, அந்த மாதிரி different ஆர்கனைசேஷன்ல அரேஞ்ச் ஆகலாம்னு சொல்றாங்க. அது ரொம்ப குழப்பிக்காதீங்க. Is the architecture of a protein otherwise called quaternary structure. Adult human hemoglobin consists of 4 subunits. 2 of these are identical to each other. அதான். So it is made up of 4 subunits, that is 2 alpha and 2 beta. So 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta type. So that is, it is 2 of these are identical to each other. So constitute the human hemoglobin. I think this is clear. So till now we have seen, you can see this, you can refer this for final notes like that, or final revision appo இந்த மாதிரி table மாதிரி you can put, அதே NCERT lines தான், but இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரா இது பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா it will be useful. And this is for amino acids. So I think this is clear. So in next class we will start with lipids. Okay, thank you.